الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس العلمي المتميزين. In our lecture today, we will study the important part of Chapter 1, which express DeMoivre's Theorem. أعزائي طلاب الصف السادس العلمي المتميزين، محاضرتنا لهذا اليوم راح نشرح الجزء الأهم من الفصل الأول اللي يوضح مبرهنة DeMoivre, which says DeMoivre's Theorem. DeMoivre's Theorem says that if we have cosine theta plus I sine theta, all is raised to power n, which n is an natural number and theta belongs to R. It's equal cosine n theta plus I sine n theta. That means we will multiply the power n by the angles. This is DeMoivre's Theorem. هذه هي مبرهنة ديموفر. بدأت تلاحظون أنه وضعتها داخل مستطيل. اتفقنا أنه من نضع إطار مستطيل معناته هذه قاعدة تنحفظ، لأنه راح نحتاج تطبيقها في العديد من الأسئلة. We will see by example 27. Compute cosine 3 on 8 pi plus I sine 3 on 8 pi. راح نشوف التطبيق the applying of DeMoivre's theorem. All is raised power 4. How can we simplify it? By applying DeMoivre's theorem, we will multiply the power by the angles. And it will be, we will say, to solve this example. By DeMoivre's theorem, cosine 3 on 8 pi plus I sine 3 on 8 pi all power 4. It will be, we will multiply the power by the angles. So it will be cosine 4 multiplied, the angle is 3 on 8 pi. Plus I sine, also we will multiply the power by theta or the angle. 4 multiplied 3 on 8 pi. And it will be, now we can simplify it. Cosine 4 multiplied 3 on 8, we can simplify it by 1, 4, and 8 will be 2. Here also 4, 1, and 8 will be 2. So it will be cosine 3 on 2 pi plus I sine also 3 on 2 pi. Did we know the measure of this angle? هل نعرف قياس هذه الزاوية؟ 3 باي على 2. 3 pi on 2. Yes, it's equal to 170. This is the angle 3 pi on 2. Here the angle is 0, and here is pi on 2, and here is pi. Here is 3 pi on 2, which equals 270. Now, did we know the cosine of 3 pi on 2? Yes. The cosine of 3 pi on 2. Cosine equals 0 because it lies on y axis. ايش قد الكوساين هنا؟
لهذه النقطة راح تكون إذا يعني استخدمنا دائرة الوحدة ولنفرض أنه هذا مقياسه هو -1. That means this angle احنا بدنا نحكي على الزاوية. This angle theta will be 3 pi on 2. That means its cosine. الكوساين هنا جد ما موجود لأنه يقع على محور y. That means الكوساين equal 0 and the sine equal -1. And the sine equal -1. So that means cosine 3 pi on 2 equal 0 plus I sine 3 pi on 2. You get the sine in this point, it's equal -1. That means it will be 0 plus -I, and it's equal -I. So we find the value of this expression by applying DeMoivre's theorem. So we have generalization of DeMoivre's theorem, which says if we have cosine theta plus I sine theta power -n, it will be. What is the difference between the generalization and DeMoivre's theorem? In DeMoivre's theorem, the power is positive because n belongs to natural numbers. So the power is positive. But here, if we have a negative power, it will be cosine n theta minus I sine n theta. So this is the generalization of DeMoivre's theorem. So it will be a law. بما أنه وضعناه داخل إطار مستطيل، إذا معناته هذا راح نتبعه كقاعدة لما تكون عندي الباور نيجاتيف. Okay? And now we will have conclusion from DeMoivre's theorem. Here we have conclusion. هنا عندنا استنتاج أو نتيجة لمبرهنة ديموفر. هنا نركز. If we have Z and complex number in the polar form. إذا كان عندي Z هو عدد مركب بالصيغة القطبية. Power 1 on n. That means it's power rational number. إذا كانت مرفوعة لقوة كسرية اللي هي 1 على n. For every n it belongs to Z positive Z. حيث ال n عدد صحيح موجب. Also we can say that n is a natural number. It will be r power 1 on n. Cosine كنا قبل يعني بالمبرهنة والتعميم نوزع القوة تمام، نضربها بالزوايا. القوة نضربها بالزوايا تمام. Here also القوة ضربناها بالزوايا. هنا نفس الحالة، لكن هنا عندي القوة 1 على n، يعني it will be راح اكتب ال n صار بالمقام 1 على n في ثيتا، راح يصير ثيتا على n. But we will add for it، راح نضيف لها عدد ثابت من الدورات. هذا الفرق. شنو عدد ثابت من الدورات؟ الدورة الواحدة 2 باي. عدد ثابت من الدورات k. ليكن k 1 2 3 4. إذن راح نضيف لها عدد ثابت من الدورات. بلس راح نكمل وهكذا. إذن الساين أيضا راح تكون لنفس الزاوية. بلس I sine n in the denominator theta plus 2 pi k. يعني ثيتا على n، لكن ضفنا للثيتا عدد ثابت من الدورات. If we have
and complex number in the polar form يعني عدد مركب بالصيغة القطبية. نعرف شنو هي الصيغة القطبية مو تمام؟ The polar form of the complex number z is r cosine theta plus I sine theta. If we raise the number z to the power 1 on n, it will be, we will raise r to the power 1 on n, and we raised also this expression to the power 1 on n. إذا رفعنا العدد المركب z للقوة 1 على n معناته ال r راح نرفعه للقوة 1 على n، وكذلك هذا القوس أو المقدار أيضا راح نرفعه للقوة 1 على n. r power 1 on n is here, but the expression cosine theta plus I sine theta, when we raised it to the power 1 on n, it will be, we will multiply 1 on n by theta, but we added to theta a constant number of cycles. راح نضيف للثيتا عدد ثابت من الدورات، فقط ضفنا للثيتا عدد ثابت من الدورات. الدورة الواحدة 2 باي k عدد ثابت من الدورات. This is the conclusion of DeMoivre's theorem. So we will use these 3 laws to solve our questions. إذن راح نستخدم، صارت عندي هنا 3 قوانين، هذولا اللي خليناها داخل إطار مستطيل معناته حفظ ضروري. إذن DeMoivre's theorem contains of 3 laws. عندي 3 قوانين بمبرهنة DeMoivre. The first one, if we raise the expression cosine theta plus I sine theta to the power positive n, it will be cosine n theta plus I sine n theta. Second, if we raise this expression to the power negative n, it will be cosine n theta minus I sine n theta. هنا الفرق إذا رفعنا للقوة السالبة عدد صحيح لكن سالب راح يكون cosine n theta، أيضا نضرب ال n بالزوايا but it will be minus، راح يصير بالوسط عندي طرح. Third law, if we raised the complex number in the polar form, if we raise the complex number z to the power 1 on n, it will be r power 1 on n, and we have cosine theta plus 2 pi k on n plus I sine theta plus 2 pi k n. So this is the 3 laws that we have from DeMoivre's theorem. Now we will see how we use them to solve our examples. And now we have example 29. Compute by using DeMoivre's theorem 1 plus I all power 11. We see that we have a complex number which is 1 plus I. So that means Z equal, the complex number is 1 plus I. So we must write it in the polar form to find by DeMoivre's theorem the result of 1 plus I power 11. So we should write it in the polar form. حتى نطبق مبرهنة ديموفر يجب أن يكون العدد المركب بالصيغة القطبية. حتى نطبق مبرهنة ديموفر بشرط أن يكون العدد المركب بالصيغة القطبية. So now we will write this complex number by polar form. First, we will find mod z, which equals mod z, or it's called r, and it will be x squared plus y squared. Square root of x squared, x, we see that x equal 1, the real part, and y also equal 1, the imaginary part. So
x squared equal 1 plus y squared also equal 1, and it will be square root of 2. This represents r. And now we will find theta by the trigonometric ratios. Cosine theta equal x on r. X equal 1. R equal square root of 2. Sine theta equal y on r. And it's equal y equal 1. On r, r equal square root of 2. That's mean which angle its cosine is 1 on square root of 2, and its sine also is 1 on square root of 2. يا زاوية الساين إلها والكوساين إلها 1 على جذر 2. واضح؟ That's mean theta equal pi on 4, which equals 45 degree. إذن الزاوية 45 هي اللي الساين إلها والكوساين إلها equal 1 on square root of 2. We see the signs of the cosine is positive and the sine is also positive. So that means its location is in the first quadrant. إذن هي تقع في الربع الأول. ليش؟ لأنه الساين موجب والكوساين موجب. إذن that means it lies in the first quadrant. That means arc of z equal also equal pi on 4. That means arc z also equal pi on 4. So now we can write this complex number by the polar form. So we will write, that means z equal r, the polar form is r cosine theta plus I sine theta. And we will write it for our complex number. R equal square root of 2 cosine our theta is pi on 4 plus I sine our theta, because it's the same arc, is pi on 4. Now here we only write the complex number by the polar form. لحد هنا فقط كتبنا العدد المركب بالصيغة القطبية. بعدني ما رفعته للقوة. We don't raise it for the power 11. بس الزد اللي هي قيمتها العدد المركب 1 plus I كتبناه بالصيغة القطبية. لكن المطلوب انه هذا العدد المركب نرفع للقوة 11، لكن باستخدام DeMoivre's Theorem. لكن باستخدام مبرهنة DeMoivre. So that means we will raise z to the power 11. معناته راح ارفع الزد للقوة 11. And it's equal. The square root of 2 means 2 power half. مو تمام؟ الجذر التربيعي للاثنين معناته 2 للقوة نصف. هذه معناته الجذر التربيعي انه مرفوع للقوة نصف. We will multiply it by 11، لكن أنا راح أضربه في 11 لأنه أريد أرفع ال R للقوة 11. So it will be 11 on 2. Cosine pi on 4 plus I sine pi on 4 all raised to the power 11. كل هذا القوس راح يكون مرفوع للقوة 11. And now we will use DeMoivre's Theorem. هسه هنا راح نستخدم مبرهنة DeMoivre. الآر من رفعتها للقوة 11 هو عدد حقيقي ورفعته للقوة، لكن هنا عندي الصيغة القطبية. الصيغة القطبية اللي هي باستخدام التريجونومتريك راشيوز النسب المثلثية مرفوع للقوة 11، إذا حتى أوزعه باستخدام مبرهنة DeMoivre. And it will be 2 power 11 on 2. مبرهنة DeMoivre شو تقول؟ لما يكون عندي هذه الصيغة القطبية مرفوعة للقوة لأي قوة موجبة، عدد صحيح موجب، راح نوزعه، راح ينضرب بالأنجلز، ينضرب بالزوايا. It will be cosine 11 pi on 4
ضربته بالزاوية صار 11 باي على 4 بلس I sin 11 باي on 4. Also I multiply this angle by 11. So now هسه هنا ايش راح نسوي؟ First هنا we have cosine 11 pi on 4. We see that the numerator is greater than the denominator. أكبر من المقام بمقدار كبير. إذا حتى أبسطها شلون لأنه هذه ليست من الزوايا الخاصة ما أقدر أعرف قيمتها. ليست من الزوايا الخاصة. ما أعرف قيمة الزاوية 11 على 4 باي. تمام؟ ليست من الزوايا الخاصة هي الزوايا المعروفة باي on 2 باي 2 باي 3 باي on 2. هذه زوايا خاصة نعرف قيمها الزاوية 45 الزاوية 30 الزاوية 60 الزاوية 180. هذه كلها زوايا خاصة نعرف قيم النسب المثلثية لها. We know that it's trigonometric ratios. But here we don't know this angle. ما نعرف مقياس هذه الزاوية. لكن شلون how can we simplify it? We take a log. مرينا على قاعدة. We will multiply the denominator by 2 or 2 multiples, providing it will be less than the numerator. راح أضرب المقام في 2 أو مضاعفات الاثنين بشرط يكون أقل من البسط. ليش؟ حتى أطرحها من البسط. So it will be 2 power 11 on 2 cosine 4 راح أضربها في 2 أو مضاعفات الاثنين بشرط أن يكون الناتج أقل من البسط. إذا here we will multiply 4 by 2. راح نضرب 4 by 2. طبعا هي راح تبقى بالمقام. 4 multiply 2 it will be 8. We will subtract it from the numerator. 4 في 2 8 راح نطرحها من البسط. 11 ناقص 8 3 باي on 4 plus I sin. Here we will have the same angle. It will be 3 on 4 pi. هذه القاعدة إنه شلون أقدر أبسطها إذا كان البسط أكبر من المقام بكثير. إذا نضرب المقام في 2 أو مضاعفات الاثنين بشرط أن يكون أقل من البسط ونطرحها من البسط. So we simplify it. And now if we have 2 هنا أنا بس أريد أبسط القوة للاثنين. 2 multiply 2. Here we have 10 on 2 and here we have 1 on 2. عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متساوية. مو تمام؟ ايش راح يصير هنا عندي؟ 2 القوة 10 على 2 يعني إذا أضربهم 10 على 2 زائد 1 على 2 راح يكون 11 على 2 يرجع نفسه. ليش هيك جزأت؟ لأن هنا أقدر أطلع عدد صحيح، أقدر أطلع قوة صحيحة. هنا راح يصير عندي 2 للقوة 5 في 2 power half equals square root of 2. حتى هنا راح يكون عندي 2 للقوة 5 مضروب في الجذر التربيعي للاثنين. مجرد تبسيط للعدد لأن ما أقدر أطلع 2 power 11 on 2. بالخطوة اللي بعدها راح نجد النواتج. Now cosine 3 pi on 4. Pi on 4 equal 45. 45. Its cosine is 1 on square root of 2. But we will see its sine. 4 and pi on 4 equal 45. 45 multiply 3 45 في 3 it will be 135. It will be 135. So its location will be in the second quadrant. هنا باي على 4 45. 45 ايش قد الكوساين؟ إلها 1 على جذر 2. لكن حتى أعرف الإشارة لازم أعرف هي بيا ربع. باي on 4 45. 45 في 3 45 في 3 135. وين تقع ال 135؟ أكيد بالربع الثاني لأن هذه الدورة إلى هنا 180. إذا هي أقل من 180 وأكثر من 90. مو تمام؟
then it will lie in the second quadrant. So here, cosine in the second quadrant is negative. So it will be negative. لكن الكوساين بالربع الثاني هو سالب. إذا قيمته 1 على جذر 2 but its sign is negative. Plus I. Sine 3 pi on 4. Pi on 4 45. 45 multiplied 3 equal 135. إذن تقع بالربع الثاني مثل ما قلنا. الساين بالربع الثاني سالب لو موجب؟ موجب. So it will be 1 on square root of 2 positive. But we will write I here. من باب الترتيب راح نخلي الآي على يمين العدد الثابت. So now we can simplify it. 2 power 10 on 2, that means 2 power 5. 2 power half, it's mean square root of 2. Multiplied negative 1 on square root of 2 plus 1 on square root of 2i. هنا أنا فقط 2 power 5 أقدر أبسطها 2 للقوة 5 2 في 2 4 power 2 8 power 2 16 power 2 32. يعني 2 من أضربها في نفسها 5 مرات it will be 32. That's mean here we have it will be 32 of square root of 2 multiplied negative 1 on square root of 2 plus 1 on square root of 2i. If we will multiply this number by this expression, it will we will distribute it for the first term and the second term, and it will be من راح أدخل هذا المقدار على الحدود 32 square root of 2 من أضربه بهذا الكسر راح نحذف الجذر التربيعي بالبسط مع الجذر التربيعي بالمقام and it's remained ايش راح يبقى عندي 32 multiplied negative 1 will be negative 32 plus when we multiply this number by this number it will be also we will simplify square root of 2 with square root of 2 and it's remained 32 positive I. So this is the result of z power 11. What we mean by z? ماذا نعني بz؟ z هنا كتبناها اللي هو العدد المركب اللي مطينيا بالسؤال لكن مرفوع للقوة 11. So this is the result which is required in the example